And as targeted killings continue in J&K, there is massive anger among the minority communities in Srinagar over the recent killings. There is a protest currently underway in Lal Chowk in Srinagar itself. Piyush, my colleague, is tracking that protest for us, joining us on this broadcast. Good afternoon to you, Piyush. You're reporting from Lal Chowk in Srinagar. I believe the Kashmiri Pandit community there has gathered. They are staging a protest against the targeted killings that have been going on. What more can you tell us? Well, let me tell you that this is not the protest of Kashmiri Pandits, but it is the protest of local Kashmiris. They do not belong to any religion, and Kashmiris have now gathered here at Lal Chowk, and they are protesting against the targeted killings that are now taking place. Right behind me, you can see these pictures coming in, these visuals coming in, where a massive protest is taking place, where they are now saying that now, these killings should now be stopped. They are, also saying that that few people are being targeted, and we will try to also take in a word from people who have now gathered here. We will try to understand what are their views. Let's try to hear what this man is saying. तो अब उन बिहारियों से हमको आज़ादी मिलेगी, ये गलत है, मैं लिख के देता हूँ, चाहे मेरा खून निकाल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि कश्मीरियों ने नहीं मारा उनको। मैं उन बिहारियों को, उन मजदूरों को कहता हूँ, आप वहाँ जाके, जम्मू में जाके वहाँ पे ऐसा मत बोलो, क्योंकि आप इतने साल से आप रह रहे हो, 8-9 महीने गुजारते हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन आप इज्जत से कर रहे थे, लेकिन कश्मीरियों को इस तरीके मत बोलना। और कश्मीरियों से अपील करता हूँ कि अगर उन लोगों के पैसे हों गरीबों के, तो उनको 2000-4000 उनके अकाउंट में डाल देना, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं रहे होंगे। कुछ लोगों ने तारीफ करके वाकई कश्मीरियों ने गाड़ियाँ करके दी हमको, और हम इस तरीके से इज्जत से आए और इज्जत से जा रहे। तो इसी तरीके से अपील करता हूँ, एक उनको जो अभी जो बिहारी रह रहे हैं, अभी पूरे कश्मीर की बात करता हूँ, अगर रह रहे हैं तो उनको इज्जत से उनको गाड़ियों में डालें और उनको पैसे दें, और उनसे भी आवाज़ अपने मोबाइल के जरिए से बोलें कि आपको किसी ने मारा, किसी ने सताया। दूसरा, जिनका कत्ल हो चुका है वो भी आपकी जिम्मेदारी है, सबकी, पूरे कश्मीरियों की जिम्मेदारी है कि पता चले मैंने मारा, तूने मारा, उसने मारा, ये भी निकालें, मुझे एडमिटेशन का साथ दें, ये किसने मारा, मेरे कश्मीर बदनाम ना किया जाए। मैं सबसे बड़ी अपील करता हूँ। मैं फिलहाल ऐसा क्या लगाऊं, मैं बोलूं आपने मारा, आपने बोला तो बाद में क्या परेशानी, ये सच सामने आएगा, इंशाल्लाह टाइम लगेगा, लेकिन सच सामने आएगा, ये जरूर सच सामने आएगा। एक मिनट भाई साहब। So you can see the pictures coming in from Lal Chowk, where the local Kashmiris have now gathered. They are now demanding that now strict actions must be taken. They are also saying that Kashmiris are being defamed. A few allegations are being leveled on them. You can clearly see they are also holding this placard which reads that peace should prevail here, and they are also asking the people to come here. This placard reads that God invites you to the home of peace. This is what the message being sent out by the protesters here who have now gathered. So we can clearly see as to how a clear message is being sent out by the people who have now gathered here. Remember that in the last more than 2 weeks, we have seen as to how 9 killings have taken place, in which 5 are the minorities. We have seen as to how targeted killings have taken place, and because of that, many people belonging to Uttar Pradesh or Bihar, they are now leaving Srinagar. Yesterday we saw as to how massive migration took place. Almost a good number of people, they boarded train from Srinagar, they went to Jammu, and then they went to their respective villages in Uttar Pradesh and Bihar. So let's try to get in a word from few more people. Let's try to understand from them as to what are they saying, what message they want to give. Sir, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं आज की तरफ से? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ ना जी, प्लीज। यस सर। इसको बुलाता आपने, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल थे, क्या मैसेज आप कहना चाहते हैं? हमारी मैसेज यही है, बार बार हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जो ये कत्ले अवाम, खासकर गरीब अवाम के लिए, लेबर के लिए हो रहा है, इसको बंद करो, और इसके दुश्मन को जो ये साजिश कर रहा है, चला रहा है, कोई भी है, गैर मुल्की है, मुल्की है, उसको सामने लाओ। तो आज मज़दूर बेचारे आपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए आए थे, हम काम काज छोड़ के
کسی نے سال پر, کسی نے 6 مہینے پر ان کو پیسے ایڈوانس میں دے کے وہ بھاگ رہے ہیں. اب کون کسی کی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ, تو اس لیے اس سازش کو بند کیا جائے. یہ کون کر رہا ہے اس کو سامنے لایا جائے. ہماری بار بار یہی اپیل ہے. ایک کشمیری کی آواز ہے, ایک کشمیری عوام, ہاں یہ کشمیری عوام کی آواز ہے, یہ عام مسلمانوں کی آواز ہے, یہ کشمیر کی آواز ہے کہ جو یہ سازش اسلام, مسلمان, کشمیر کو فرقہ وازی بدنام کرنے کی, اس کو بند کیا جائے. لیکن لگاتار یہ کلنگز ہو رہی ہیں, لوگ چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں شری نگر کا, آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ہم ان لوگوں بیچاروں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب یہ جان کا مسئلہ ہے, کوئی اپنے آپ پر رسک لے نہیں سکتا ہے. یہاں اینٹوں والے ہیں بیچارے, لاکھوں روپے دے کے انہوں نے لایا ہے. اب اتنے تنگ آ کے کل بھی 2-3 گاڑیاں بھاگی, اپنے اوپر کوئی نہیں لے سکتا ہے. کہتے ہیں ہم کیا کہیں گے, اس بارے میں کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. ہمیں دونوں طرف سے نقصان ہے, بار بار آ رہا ہے. کام کاج ہمارے بند ہو گئے, لوگ ہمارے مارے گئے, بدنام ہم ہو گئے, دیش ہمارا بدنام ہو گیا. اس کو جب تک ظاہر نہیں کرے گی اعلیٰ حکام سے ہماری اپیل ہے, تب تک یہ نہیں ہوگا. مانتے ہیں کہ اس طرح کی کلنگز اور اس طرح کے اٹیکس جو مائنورٹیز پہ ہو رہے ہیں یا نان لوکل پہ ہو رہے ہیں, اس سے کشمیر کے لوگوں کو ہی سمسیا پیدا ہوگی؟ کشمیر کے لوگوں کی اس کی بہت سمسیا پیدا ہو رہی ہے اور ہوگی ہے, اور جائے گی بھی. کس طرح سمسیا ابھی پیدا ہوئی ہے؟ ہاں جو یہ کلینک سیول پر ہو گئی ہے, جیسے ہمارے ماحول کے بچوں پر اثرات پڑ گیا ہے. استاد نہیں جاتے ہیں, استاد مارے گئے. جو اچھے کام تھے لیبروں پر دباؤ ڈالا گیا, لیبر مارے گئے. اب ہمارے کام و کاج میں سب میں ماحول خراب ہو گیا. ہمارا بچوں کا ماحول, لیبر کا ماحول, ہمارا پورا کام و کاج سب ختم ہے. ہماری یہی گزارش ہے, اس کو سامنے لایا. So you can clearly see as to how the message coming in from a local Kashmiri that yes, the perpetrators need to be identified, and he's also sending out a clear message to non-local that they should not be scared. In fact, he's saying that such incidents should be stopped because of these killings, it has affected the Kashmiris here, local Kashmiris here. You can clearly see as to how they are holding placards, and they continue to invite people to the home of peace. So that's the message being sent out by the local Kashmiris here from the Lal Chowk of Kashmir. Back to you. 11 innocent civilians have been gunned down in just 1 month's time. So this is certainly worrisome, and now protest that is taking place Lal Chowk, Srinagar. Piyush joining us with that ground report. Thank you for that. And as we are looking at as a series of targeted killings,